Yes, the topic is planning laboratory work in the schools. We are going to discuss today. We have discussed in detail about this planning of laboratory work in the earlier classes. That is when we are learning about the laboratory method in teaching learning mathematics. We have discussed in detail about this planning laboratory work, and as part of our syllabus in the ninth unit, again we are going to discuss about some topics which we already discussed in brief, and some topics which we are not discussed, we are going to discuss in depth. So what is planning laboratory work, we have already discussed. So you know already lab work is an internal part of teaching learning process. After completion of, after getting a good command over the concept through the theory, the students will be encouraged to attend some activities in a particular specific place. This is called lab, we have discussed. So lab work is an internal part of teaching learning process, and lab work means the students performs the activities, experiments, project works, and some demonstrations and explanations in a specific place, which can be exhibited freely and comfortably with the help of the teacher or the lab instructor. So for that, for planning the laboratory work effectively, the teacher must, there should be some precautions to be taken. The teacher must discuss the topic in the classroom, what the activities are going to be demonstrated or performed, and what project works or activities will be done in the laboratory, that should be discussed to the pre-laboratory work in the classroom. Then after, if we go to the laboratory, then automatically the students can be done the work easily. So first the classroom discussion should take place, then after if we move to the lab, then automatically students can easily access the material, and they can arrange all these things which are required to the activity or experiment or any demonstration. So the students must be encouraged for collection of and involved for collection of material, arranging the material or apparatus, and designing for the activity, which helps the students to motivate themselves, and which helps the teachers to uh, make the experiment or demonstration easy. So this is that means we need to go for laboratory work after classroom discussion of the concept. So when we are planning the laboratory work, we need to plan properly, or else the laboratory works, the aim of objective of the laboratory work won't be achieved. So the proper planning is essential for laboratory work, so that apparatus, equipments, material, guidance by the teacher, what should be required for laboratory work should be provided by the teachers, and that should be arranged in advance in the laboratory. uh, First we should check whether all the operators or equipments, the material is available or not for all the students of the class. If the operators are not sufficient or not proper, then we have to make the students into some groups, and we should repeat the uh, experiment or demonstration or activity in a cyclic process. Means we should change the activities among the groups, that is called cyclic process, we know. So for that we need to set up different type of groups, then we need to um, follow the cyclic process to exchange the material, equipments, all the things for successful completion of the lab work. That should be planned properly. So before going to
uh, demonstrate or perform the activities, the teacher has to check whether the apparatus or material is functioning or not properly. So the student should be involved to arouse the interest, motivation to get the things practically. So the pre-laboratory discussion is necessary, and the students should be involved in arranging all the material, and the teacher must try before going to the classroom, before going to the experiment, whether the activity is going to be successful or not, the experiment is going to successful or not. So after his satisfaction, only the teacher should ask the students to go to the lab work, then only the planning will be good. So after this, the mathematics teacher should have some commitments in planning the laboratory work. If the mathematics teacher do not have the commitment in planning the in organizing the lab work, it won't get successful and it won't yields the good results. So the state government also has given some commitments in organizing the lab work. So the state commitments in organizing lab work we will discuss. So for optimum utilization of the mathematics material and time, the following commitments are following, and in library in organizing the laboratory work. So what are the following, what are the state commitments in organizing laboratory work, we will see at a glance. See, we have already discussed all these things in the previous class of laboratory method. Just we will go through that one again, just for recalling all these concepts. Is the objectives of the activity, experiment, project work clear to the students? Is, that means objectives should be clear, that should be done by the students. How will I facilitate them to perform the experiment? Are materials, apparatus available in the laboratory? Check. How will I involve learners in setting up the experiments? So all the things we have discussed already. How I the same things, same lines we have discussed in the laboratory method. So I am not going in depth for the discussion or explanation. Have I performed the experiment myself to check the functioning of the apparatus? Is the procedure simple and can be performed within the period? How will I application of these findings enhance their knowledge? How will I integrate the laboratory experiment with teaching learning experience? This should be discussed before executing the a plan of lab work. This is the commitment should be made by the teacher before the pre-laboratory session. So the next topic is textbook orientation. For planning the laboratory work, there should be some manual or textbook that needs some orientation. So textbook is nothing but textbook orientation is nothing but that what we discuss in the classroom, that should be carried out in the laboratory, or that should be carried out for its instruction in the laboratory. So textbook orientation, from this we can say that the practical form of the theoretical concept of textbook discussed in the classroom is called textbook orientation. So the practical form of the theoretical concept, I am repeating the definition of textbook orientation. The practical form of the theoretical concept of the textbook discussed in the classroom is known as textbook orientation. So what we were going to do, in how we are going to do, and why we are going to do that practical work in practical form of the theory what we learned in the classroom from the textbook in the laboratory is known as textbook orientation. So before going to the laboratory work, we have already discussed the students should be involved and the topic should be discussed in the classroom.
then to enable the students to carry out the things properly in the laboratory. So student must be involved in identifying and selection and arranging the material or equipments or operators to perform various kinds of lab works. For that, the student should be involved and encouraged in identification, selection of the own problem. If we give the chance to the students to select or identify their problem to be solved in the laboratory with their own interest, that will be very fruitful and very useful to the students, and it will be very effective demonstration by the students. So this all should be discussed, should be taken care in the classroom by the teacher of mathematics subject. And what we have discussed already, there will be a definition we have discussed. We will see once again the discussion. Textbook orientation, the practical form of the theoretical concept of the textbook discussed in the classroom is known as textbook orientation. So the learning experiences what we are going to give to the students, that should be very challenging. So the learning experiences which are going to be exhibited or demonstrated or performed in the laboratory should be challenging to the students, then automatically we can create the interest among the students. The learning activity should be related to everyone, to everyday life. So whatever learning experiences we will plan, that should be related or relevant to our daily life situations, so that the students can learn the things interestingly and they can motivate themselves to do the experiments or activities or organize the projects by involving their own in laboratory work. So this all should be taken care in textbook orientation. So for that, we have discussed about the guidelines in the laboratory method of 7th chapter. Again, the guidelines we will see in brief in organizing the laboratory work. So there should be some good knowledge, or there should be the teacher and the student should have the sound theoretical knowledge of the concept before going to conduct or demonstrate the laboratory work. So that means without having the sound knowledge, if you go, they cannot perform the activity properly, and you cannot get success in the achieving the objective. So sound knowledge is essential, and sound theoretical knowledge is essential to the teacher and the learner for the effective lab work. And preparedness is essential. So the student should have the good idea about the operators, equipments, material to be used in the laboratory, in what way they have to utilize, when they have to utilize, and the teacher should have prepared himself well before the equipment. That means he has to check whether every thing is working or not. We already discussed all these guidelines in the laboratory work. Just I will check before the experiment. The teacher has to check everything, whether the available operators are available or not, whether functioning or not, all these things. The critical discussion should be invited by the students, teacher among the students, that enables them to learn the things in a creative way, and the things which they learn will be eternal. So there should be continuous evaluation, that continuous assessment should take place by the teacher while they are conducting the lab work. So the continuous assessment should be done by the teacher in the laboratory, how the people are performing, and what problems they are facing, and how they are solving the problems by themselves own. And there should be a notice board with rules and regulations, and there should be a timetable with display for each and every class, or with a specific timetable, specific times, and a list of material, equipments, operators available in the laboratory must be displayed on the notice board. And we should take all the safety measures like sand and fire resistance, all these things in the laboratory to avoid to encounter the problems which suddenly occurs in the laboratory. Next, the safety kits should be
arranged in the laboratory to encounter problems which may occur suddenly, and there should be a first aid box compulsory that should be kept ready in the laboratory by the instructor to be used, or the teacher should be used in the lab. So these some guidelines we already discussed. Once again, just we listed out all these things. This guideline should be followed by the teacher in the lab for effective laboratory works. This is about the laboratory work. ప్రయోగశాల పని యొక్క ప్రణాళికను గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. ఈ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీ వర్క్ అనే అంశాన్ని మనము ప్రయోగశాల పద్ధతి అనే టాపిక్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. అయినప్పటికీ ఒకసారి తెలిసిన విషయాలను బ్రీఫ్గా, తెలియని విషయాలను కొంత లోతుగా ఈ టాపిక్లో ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. మొదటి తీసుకున్నట్టయితే ఈ ల్యాబొరేటరీ వర్క్ అనేది ఒక బోధనాభ్యాసన ప్రక్రియలో ఒక అంతర్గత భాగంగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. ల్యాబొరేటరీ వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కావచ్చు, యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, డెమాన్స్ట్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ల్యాబొరేటరీ వర్క్ కిందకి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ల్యాబొరేటరీ వర్క్లో మనం చేసే ల్యాబ్ వర్క్ అనేది మనం చేయడానికి ముందుగా క్లాస్ రూమ్లో ఆ అంశాన్ని గురించి పూర్తిగా డిస్కస్ చేసుకొని దానిపైన పూర్తి అవగాహన పొందిన తర్వాత మాత్రమే విద్యార్థులను ల్యాబొరేటరీకి పంపించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. అక్కడ విద్యార్థులను మనం నిమగ్నం చేయడం అనేది ముఖ్యమైన అంశం. విద్యార్థులను ఆ ల్యాబొరేటరీ వర్క్లో నిమగ్నం చేయదలుచుకున్నప్పుడు విద్యార్థుల ద్వారానే ఆ మెటీరియల్ కలెక్షన్ చేయించడం కావచ్చు, వాటిని అరేంజ్ చేయించడం కావచ్చు, ల్యాబొరేటరీ వర్క్ను డిజైన్ చేయడం వల్ల వారి లోపల ఉత్సాహాన్ని, శ్రద్ధను పెంపొందించవచ్చును. కాబట్టి ఈ ప్లానింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి, అంటే మంచిగా ఉండాలి. లేకపోతే మంచి కంటే అనర్థాలు ఎక్కువగా జరిగే ప్రమాదం ఉండడం అనేది జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు ఏంటంటే ప్లానింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండడం కోసం వాటికి కావాల్సిన ఆపరేటర్స్, ల్యాబొరేటరీ వర్క్కి సంబంధించిన ఒక అంశానికి సంబంధించిన ల్యాబొరేటరీ వర్క్ సంబంధించిన పరికరాలు, వివిధ మెటీరియల్ మరియు విద్యార్థులకు ఇచ్చే గైడెన్స్ ముందుగానే అరేంజ్ చేసుకునే అవసరం ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ పరికరాలు మొత్తం అన్నీ కూడా అందుబాటులో అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వడానికి అందుబాటులో లేనప్పుడు రకరకాల గ్రూపులు చేసి, వివిధ రకాలుగా గ్రూపులు చేసి వారికి ఒక్కొక్క గ్రూప్కు ఒక్కొక్క అంశం పైన ప్రయోగ నిర్వహణకు అవకాశం కల్పించాలి. అప్పుడు మనకు దాన్ని రిపీటెడ్గా ఇది ఒక గ్రూప్ నుంచి ఇంకో గ్రూప్కు ప్రయోగాన్ని మారుస్తూ అన్ని ప్రయోగాలు చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడం అనేది సైక్లిక్ ప్రాసెస్గా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ముందుగా విద్యార్థులను ఏం చేయాలంటే అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. విద్యార్థితో చెప్పబోయే ముందు, విద్యార్థులను చేయమనే ముందు ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ను ల్యాబొరేటరీకి ముందే, విద్యార్థులను పిలవడానికి ముందే, ఆహ్వానించడానికి ముందే అతను చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంటుంది. దానికి విద్యార్థులను సమాయత్తం చేయడం కోసం, ల్యాబొరేటరీ వర్క్ సమాయత్తం చేయడం కోసం క్లాస్ రూమ్లో పడి దానికి సంబంధించిన ఓరియంటేషన్ మొత్తాన్ని కూడా, డిస్కషన్ మొత్తాన్ని కూడా చేయడం అనేది చేసి వారి విద్యార్థులందరికీ అవగాహన కల్పించాలి. ఏది పరికరాలు వాడాలి, ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అనే అంశాలను ముందుగా వారిని సమాయత్తులు చేయడం అనేది ముఖ్య అంశంగా చెప్పవచ్చు. విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క సమస్యను వాళ్ళే చూజ్ చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకు శ్రద్ధ, ఆసక్తులు ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వారికి అవకాశం అనేది కల్పించాలి. అదేవిధంగా అందులో మనకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని ల్యాబొరేటరీ వర్క్ విషయంలో ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలనే దానిపైన ఉపాధ్యాయునికి సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆ స్టేట్ కమిట్మెంట్స్ ఏంటి ఒకసారి చూసినట్టయితే, ఉపాధ్యాయుడు ఈ ల్యాబ్ వర్క్ యొక్క ఉద్దేశం అనేది క్లియర్గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. మరి నేను ఉపాధ్యాయునిగా విద్యార్థులకు ఏ విధంగా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి సహాయపడగలను, మరి ఆ కృత్యం లేదా యాక్టివిటీ చేయడానికి కావాల్సిన పరికరాలు అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయా లేవా, నెక్స్ట్ విద్యార్థులను ఏ విధంగా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ లోపల
ఇన్వాల్వ్ చేయగలను. మరి నేను ఆ పర్ఫార్మెన్స్ను ముందుగా ఎక్స్పెరిమెంట్ని ముందుగా చెక్ చేసుకున్నానా లేదా, అది సరిగా పనిచేస్తున్నదా లేదా, ఆ పరికరాలు సరిగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. మరి అదే ప్రొసీజర్ అనేది చాలా క్రిటికల్గా కాకుండా, క్లిష్టంగా కాకుండా సింపుల్గా ఉందా లేదా అనేది కూడా, అది కూడా సరైన ఇచ్చిన సమయంలో కంప్లీట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ను, ప్రయోగశాల యొక్క పని యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేటి విద్యార్థుల లెర్నింగ్ను పెంపొందించే విధంగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా తను నేర్చుకున్న ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి నేర్చుకున్న అంశాన్ని ఏ విధంగా తన జీవితానికి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ను జోడిస్తూ క్లాస్ రూమ్కు మన ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుండే. ఇలా చెక్ చేసుకుని మనకు